اوکے، میرا خیال ہے میں اسٹارٹ دیتا ہوں. رائٹ ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ساتھیوں، یہ جو ہمارا ٹائم ہے یہ کے پی کا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی کے پی کے اسپیکرز ہیں وہ اپنی ہاتھ ریز کریں اور ٹیکنیکل شعبہ جو ہے وہ ان کو ونڈو میں لے آئے. ٹھیک ہے، نشا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اسٹارٹ کریں، ادروائز میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس کو. Sir, I can hear you, but I'm waiting for the moderator from KPK. No انہوں نے issues. مجھے کوئی بات بتایا نہیں. ہوا ہے. I would like her to start a program کیونکہ she is the moderator. نو ایشوز. یا محمد تاشفین, he is there. آپ عرفین آ گئے کہ نہیں آ گئے ابھی؟ اچھا، مظم آ گیا. مظم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مظم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم محمد تاشفین صاحب. Yes, Tashfeen, I'm here. Tashfeen, Okay, take sir. over, please. Thank you very much. It's your turn. Please continue. And you have been a little late, but you need to end at 2:55 so that we give our next slot to the next team. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all the participants and guest speakers, and thank you Digital Pakistan for giving me the opportunity to host this event. And we are grateful to represent KPK on such a big platform. As we all know and must be discussed in this webinar, that today 5 June is celebrated as World Environment Day, keeping in view the efforts of Pakistan for environmental sustainability. It is such a proud moment for us that this year the global host to highlight the importance of ecosystem restoration is Pakistan. So for that, this event is also a step towards a clean and green environment, and we have some great personalities with us. And first of all, I would like to invite Mr. Ammar Jafri, who is leading 2 initiatives at national and international level, to unmute yourself and please give the opening remarks to this event. Over to you, sir. ساتھیو السلام علیکم. میرا نام عمار جعفری ہے. جو مجھے نہیں جانتے صرف ان کے لیے، آئی ایم فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA، اور کرنٹلی میں فاؤنڈر ہوں ڈیجیٹل پاکستان کا. ساتھیو، آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے موسمیات کی تبدیلی کے حوالے سے. ہم بڑے فخر سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پوری دنیا میں آج پاکستان کو پہچانا جا رہا ہے کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے موقع پہ. ساتھیوں، صرف یہ سوچیں کہ آج سے 50 سال پہلے کی دنیا کیا تھی، آج کی دنیا کیا ہے. پہلے باغات تھے، پھل تھے، سبزیاں تھیں، ہم واک کرنے جاتے تھے. ہم نے اس تمام زمین کے اوپر بڑے بڑے پلازاز بنا دیے، بڑے بڑے بلڈنگز بنا دی، بڑی بڑی چیزیں بنا دی. اس سے پوری نیچر کا اور یہ دنیا میں ہوا ہے، صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ہوا ہے. یہ ایکو سسٹم اب ڈسٹرب ہو چکا ہے. اسی لیے پھر ہمیں نئی نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے آج اس سسٹم کو نہیں بچایا، اگلے آنے والی جو دنیا ہوگی ہماری، جس میں ہمارے بچے ہوں گے اپنے، وہ بڑے وسط رات کو دیکھیں گے. آپ یقین جانیں، بچے ہمارے صرف آکسیجن لینے کے لیے، اونلی آکسیجن لینے کے لیے بازاروں میں جایا کریں گے، ہم نے سانس لینا ہے گا. کیا آپ ایک ایسی دنیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اگر ہم ایک ایسی دنیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جس کے اندر کم از کم وہ ماحول موجود ہو جو ہم نے لیا تھا، یعنی جب میں بچہ تھا تو میں وہ ماحول دے کے جاؤں اس دنیا کو کہ جو آج کے بچے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے جس بچے کی عمر آج 5 سال ہے، 10 سال ہے، وہ یہ بات سوچ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اس کے لیے ہمیں پودے لگانے پڑیں گے، اس کے اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑے گی. سب سے بڑی بات یہ جو ٹریش ہے ہمارا، یہ جو ہم گاربیج کہتے ہیں، یہ دنیا اسے گولڈ کہتی ہے کہ دس اے گولڈ. ہم نے اس گولڈ کو کس طرح استعمال کیا کہ وہ ہمارے اپنے گلے پڑ گیا. ہم یہی گاربیج سمندر میں پھینکتے ہیں، وہ ہمیں واپس ملتا ہے اور پھر سب تباہی کا سوال پھر جاتا ہے. میرا ذاتی خیال سے ہمیں اپنے اسکول کے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، اسکولوں میں جا کر ٹرین کرنا ہے. ہم نے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اگر آپ یقین جانیں، اگر آپ باہر کی دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ ٹیشو پیپر پھینک دیں کسی ٹرین کے اندر تو پوری ٹرین آپ کو دیکھتی ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص. ہم کیا کرتے ہیں وہ آپ کو میرے سے کہیں بہتر پتہ ہے. تو اس سب مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. آج کا دن ایک تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے گرد کوڑا کرکٹ جمع نہیں ہونے دیں گے. جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو فالو کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ ابتدا ہے اس کی، یہ انتہا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. 14 اگست کو اسی طرح 1 گھنٹے کے وقفے سے ہم پورے پاکستان میں ایونٹ کریں گے. ہم نے آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم صبح 8 بجے سٹارٹ ہوئے تھے. آج یہ ہمارا کچھ 5واں سیگمنٹ ہے.
رات 12 بجے تک. آپ یہی لنک رہے گا, آپ جب چاہے جوائن کر لیں. ہماری کلوزنگ سیریمنی ہے 8 سے لے کے 9 تک. اس کے بعد ہم نے کچھ لوگوں کو آنر کرنا ہے, ان کو بلایا ہم نے. یہی لنک رہے گا آپ کا. کائنڈلی آپ ہمیں ضرور کلوزنگ میں جوائن کیجیے گا. کلوزنگ سیریمنی ہماری 8 سے لے کے 9 تک, وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں. جو ایس ڈی جی اکیڈمی کے سربراہ ہیں وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر آئیں گے, وہ گورنمنٹ کے پلان بتائیں گے, اور اینڈ میں بتاؤں گا کہ 14 اگست 2021 تک کے ہمارے کیا پلانز ہیں اور ہمارے ساتھ کس طرح کام کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو دی ماڈریٹر اگین. تھینک یو. Thank you very much, sir, for your brief about the importance of plants for this earth. Now, I would like to invite Muhammad Umar from Team Movement Green to give us an insight about their work and project. So, Umar, please unmute yourself. Over to you. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are audible. Carry on, please. Am I visible too? No, you are audible enough. That's enough. Okay. So, you want to present slides? Continue, Muhammad Umar. Now you are visible. Okay. Thank you so much, technical team. My name is Muhammad Umar, and here I'm a representative of Movement Green. It's basically a group of a few youngsters who took this initiative. Well, let me give you a brief introduction about what they're doing. They're collegiates, students, and students of a few universities of Pakistan gathered and did a thought process about the problem. They are about 8 to 10 students who took this initiative, who have been able to sense the threats to the future environment and get to work. They get to work for the nation they're a part of. Well, nowadays, they're conducting webinars to make the people aware of the threats. They're just ahead in future, to make the people aware of the importance of the plants, so that they can, we as a nation have an idea that how to tackle such sort of environmental problems that we are surrounded of, actually. Well, I think I should come to the problem that we are here to talk about. Well, as far as our environment is concerned, well, you know what? We are killing ourselves. We are creating problems for our own. Well, let's see how. We are adding excessive carbons to the environment we are a part of, and adding agony to that agony, we are doing deforestations. Well, its analogy is quite simple. We are making a poison and wasting that anti-poisonous medicine that can that can save us from that poison. Actually, we need to plant a lot of trees so that we can reduce the excessive carbons in the environment we're a part of, so that we can live a healthy and sound life. Well, further, moving towards a few events that just happened in the past, we are all aware of the well-known events like the Amazon wildfire. Millions of trees have been burned there, just because of a little temperature change that is exceeding the optimal limits that are actually important for us, for the living environment that we are a part of. That if the things goes on the same way in future, we will have to carry an oxygen cylinder in our back if we want to live a healthy life, right? Okay, if it's not practical, actually, we will have to make a few steps ahead so that we can avoid such sort of situations. Further, these temperature extremes are causing the glaciers to melt a bit early to the time they should melt and get added to the rivers and the reservoirs we have. You know what? When they melt early, there will be excessive amount of water get added to the reservoirs like water, dams, and many others we have to store the tank
to store that water and utilize in the canals and for the agriculture and many other purposes. When the limit exceeds, you know what happened? The floods. Floods get occurred in an environment. There are a lot of losses of lives and essential infrastructure for the people to live in got damaged. This is something quite disastrous. We are working together for a disaster we have today, that is pandemic, because it's taking lives of the people that are important to us. Well, it's a similar kind of threat, but that is a bit slow in progress and equally lethal, like this one that we're facing right now. So we have to take a few steps to get rid of these things, so that we can, make an environment safer. Well, further, these pollutants, there's another important aspect that I must discuss here. Well, when these pollutants get added to the environment in the in the atmosphere, and they get back in the on ground with the rain, and that is not a normal one. Keep in mind, it's an acid rain that can harm you, just like in any lethal poison can, a slow and lethal poison can harm your body, your health, and your environment. Well, the acid rain can destroy your agriculture sector. That is important in terms of economy and in terms of a foodful life for us. Well, hope you are understanding that how things are connected with each other and important for us, so that we may get aware and save our lives. Well, lastly, I would just like to say here, what we need to do. Well, there are a lot of solutions have been proposed regarding these problems in the past. Well, what is in our hand? The solution that every individual of this nation can implement. Well, this is something we need to plant trees as much as possible. We as a nation are about more than 200 million. What if we plant just one tree for each family members? Guys, these 200 million trees can make a huge impact on the environment of this country we are part of, and it can change, reduce the temperature extremes that are get a bit away from that are optimal. Well, let me share a stat with you. We, since last 50 years, 8.7 degrees Celsius have been, deviated from the optimal temperature belts. That is not as simple as we're taking it. That is something we must need to conscious about it. We must start working on this, the issues I just talking about. What can we do for that? For that, we can, assist the organizations like the student organization we are a part of, the Movement Green, and many other, the green energy development organizations are working in the multiple institutions that can assist, get together, collaborate with each other, and can make a huge positive impact for the future. For the future and for the children. That is quite important to our children, and equally important to us, and equally important to the wildlife that is living in somewhere in the forest and underground, marine life, and many, because this cycle is connected with each other, that we technically got a chain that we need to link in. So that's it from my side. Well, hope things got clear to you guys. We wish to practice the plantation as much as possible. Well, I would like to request to one of my friends to share the links of social media pages that we are working on in the chat box, so that others can connect with us. Tashwin, would you please do that for me? Hello, Tashwin, am I audible? Yes, you are very much audible. Umar, you are very much audible. Thank you so much, Hafiz Muhammad Umar, for your... Yes. Sorry, I have some internet connection issues. Thank you so much. We really appreciate your efforts, and we are really glad that the youth of Pakistan is taking initiative. The next speaker that I would like to call is Brigadier Azam Afandi. So, Mr. Azam Afandi, please let me know if you can hear me. Yes, I can hear you, brother. Can you hear me?
Yeah, before Brigadier Yes, Faiz sir. Yes, sir. yeah, You can before, please share your thoughts with us. just a minute. Before Brigadier Faiz speak, let me introduce him. He's a good friend and he's an amazing person. He has a passion for Pakistan. He has been fighting for Pakistan, and now in this age in life, he wants to give back to Pakistan. He is doing something very amazing for Pakistan, especially for the purpose this conference has been called. Over to you, Brigadier Faiz. Please go ahead. Thank you very much, Amar Sahab, for your very kind words. First of all, I would like to pay my salams to everybody and also thank Digital Pakistan for holding this webinar. I've been listening to the panelists, and I hope the young panelists will not mind, because I will be coming from the other end of the spectrum. That is that we have done a lot already, and I would just like to brief you on what we have done over the last 50 years, because it's important for you to not feel discouraged that nothing is happening in this country. A lot has happened and a lot will happen. First of all, let me tell you that I am the chairman of Afandi Group. I'm also the chairman for Afandi Forests, and we are the largest holders of private forests in this country. We have over 100,000 acres of private forests, and we are in the process of transferring our land and houses to 10,000 tenants. And I'm just going to show you a letter which will indicate to you what I am claiming. And if you just look at this letter here, you will find that we are not only giving land to our tenants, we are also giving land to the Army, to the Frontier Corps, to the Forest Department, to the National Agriculture Research, to the Game Reserve, a medical university in Chhatral, education colleges, and for widows and orphans. Now, more than this, we are also fighting with the timber mafia. And for the last 20 years, we are fighting for settlement in Chhatral. Because still you do not have settlement, everybody is on the run and enjoying. Only in my forest today, 21.4 billion rupees of dry wood is lying, on which we have to have guards to ensure that people don't steal it, especially the mafia, the forest mafia. Now the same situation also is in Swat. And we have seen when the government of Pakistan came in 1967, they ruthlessly cut the trees. So we had to replant trees. And if you ever go to Miagam or you go towards Kalam, you will find that now the trees are again growing because the government and the forest department unfortunately failed to control it. Rather, they became part of the disaster. So we had to put private checkposts to stop this wood cutting, and whatever trees are saved, now we are fighting with the forest department because now they are claiming to be their forest, whereas they have cut their forest and they are discouraging the private people to get into this. Now, why I'm saying this is because I have written letters to the Prime Minister Imran Khan, before him to Nawaz Sharif, to President Musharraf, to everybody. And I would especially request Mr. Ammar Jafri to kindly get somebody who in the government is interested in climate change, in the forest, to directly contact me so that I can give him all the proof and I can tell him how we can do it. We have the proposals ready. I've sent them many a times, but unfortunately, incompetence in the bureaucracy, they have not taken it seriously. Neither do they have the courtesy to reply. Now, besides this, I have another big news for everybody, which will be very surprising. A few years back, our partners, Green System, UAE, Pakistan, signed up with the Chinese company to bring 1 million acres of land under cultivation in Pakistan. This is a $43 billion project.
and approximately $300 million worth of equipment is already in Pakistan. We have done our part of whatever was the agreement, but again, unfortunately, the federal government, the government of Punjab, the government of Sindh, and the government of Balochistan have failed to honor their part of the agreement. This is such a big project that it is beyond everybody's imagination. And $43 billion already have been set aside by the UAE government and the Chinese government to undertake this project. This project has three components. One very major component is in Cholistan. The second one is in the Thar Desert, and the last one is along the coastal highway. Now, along the coastal highway, there is also a plan of putting up the wind farms so that we can provide very cheap and clean electricity to everybody. Now, the point that I would also like to raise on this Environment Day is that, especially for the young boys and girls, that it is not that you just plant a tree. It has to be sustainable. You have to have the land. You have to have the trees. You have to have the correct type of trees. Now you'll be very happy that I've been able to donate 6 million olive trees to Pakistan. We got them from Afghanistan in 1999, and we made a nursery in Swat, and with the Oilseed Development Board of Pakistan, we raised these olives and we distributed them. Today also, with the Prime Minister's initiative, a lot of work is going on olives. And Pakistan soon should be self-sufficient as far as olive oil is concerned. We can also have Jatropha oil for having biofuel. So there is a lot of sustainability as far as forests are concerned, but it's not only the forests, it is also the orchards. It is also the fish in the rivers. It is also the wildlife. It is also the livestock. And this is a complete cycle of happiness, of harmony, of peace. Now, what my request to all the youngsters is that please do work on your computers, do work on your mobiles, but you need to get on ground. You need to go and work, and not only plant a tree, but you have to look after the tree also. I'll give you a small example. When you are planting trees in the mountains, you have to blast the rocks. You have to put earth into that and then plant the tree. It takes a lot of time. You have to stop the erosion, because if your land and mountainside is under erosion, trees will not survive. Then you have to have the right type of trees. We got this tree from eucalyptus from Australia, being a fast-growing tree, but it kills our agriculture, because whoever plants in agricultural land eucalyptus trees, that piece of land gets going because eucalyptus sucks a lot of water. So you need to put popular trees. So what I'm just trying to explain is that there is a lot of effort going. Unfortunately, the government of Pakistan, the leaders of Pakistan, the bureaucracy of Pakistan is not listening. Our request is that if you can kindly request them to listen and honor the agreements that they have made so that Pakistan becomes prosperous. We are now in the process of working on nurseries to be able to meet the 10 billion tree dream that our Prime Minister has, and also support Saudi Arabia in exporting tree plants. This is a massive effort, and it requires a lot of funding. The funding has been arranged. We are working on it, and now we need is prayers, and we need firm commitment from our government that they are standing with us to support us and not stab us in our back. Now, if anybody has any questions, I would be happy to answer. Thank you, Mr. Azam Afandi. You have shared some great news with us, and you have shared a great message that we not only have to plant a tree, but we have to make that sustainable. I hope that government would support your efforts. Thank you very much for your time.
So we have Miss Fozia Ayub with us. She is Director and Principal, Metropolitan School and College, and General Secretary, Lift Islamabad Group. So Miss Fozia Ayub, can you let me know, can you hear me? Miss Fozia Ayub. Okay, so I think we have some technical issue. Dr. Shaima Ilsharkawi, can you let me know that you can hear me? Yes, I'm here. Yes, let me give you a brief introduction. Dr. Shaima Ilsharkawi is Egypt Ambassador at United Nations for HR and working for Sustainable Development Goals. So I would like to invite Dr. Shaima Ilsharkawi to share their thoughts with us. So over to you, Dr. Shaima. Thank you. It's a humble request. Please concise your discussion as we have lack of time. Okay. Earth is our friend and home. I am Shaima Mohammed Sharqawi, Egypt Ambassador at United Nations Sustainable Development Goals and Human Rights Committees. I welcome you all on World Environment Day. I'm happy that today I participate with the Movement Green in this important conference, and I thank them for their precious trust. I wish you a useful viewing. Please let us see this video. ये साउंड नहीं आ रही इसकी तरह साउंड इसकी Dr. साउंड नहीं Shaima, Yes? we can't listen to the audio of the video. एक्चुअली साउंड नहीं आ रही चलिए कोई बात नहीं ठीक है इट्स ओके It's okay, carry on, man. Carry on. Okay. The earth is our home, and everything we do with it returns to us again. It is an echo of what we do. So you must ask yourself, what would you like to return to me? The definition of environment. The term environment is used to describe in the aggregate all the external forces, influence, and conditions which affect the life, natural behavior, and the gross development and maturity of living organisms. Environment mainly consists of atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere, but it can be roughly divided into two types such as microenvironment and macroenvironment. It can also be divided into other types such as physical and biotic environment. This is the consists of environment. Atmosphere, it's our air. Hydrosphere, it's our water. Lithosphere, our earth. And biosphere, it consists of atmosphere, hydrosphere, and the crust. Crust is a thin layer of the earth.
What means microenvironment? Means the immediate local surrounding of the organism. Macro environment means all the physical and biological conditions that surround the organism externally. Physical environment refers to all the biotic factors or conditions such as temperature, light, rain, soil, minerals, etc. It consists of the atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. The biotic environment includes all the biotic factors or living or forms such as plants, animals, and microorganisms. Components of environment: nature, human, and human-made. Nature is land, water, air. Human, he need individual, family, community, religion, educational, and he made some things as road, building, parks, and bridges. All of this is components of our environment. The effects of human activities on the ecosystem. The first is the pollution. Humans pollute the land, water, and air within unwanted refuse. Almost 2.4 billion people don't have access to clean water. The US alone produces 147 metric Mariam, come there. of air pollution. Gracias, on kamata. Mr. Azam, please mute your mic. Mr. Azam. Humans produce about 300 million tons of plastic each year. More than 8 million tons of the plastic are dumped into the ocean. You can see the wall in the next picture. All of his mouth full of plastic and rubbish of plastic. Number two, global warming. Environmental scientists have been warning us for decades that the CO2 or carbon dioxide emissions that come from burning fossil fuels are affecting the planet's ecosystem. The increase of CO2 in the atmosphere traps that would otherwise escape into the space, increasing the Earth's overall temperature. This has caused Arctic ice. One chapati. Master, who master? Mr. Azam, your mic. Okay. Arctic Carry ice on. and glaciers to melt the raise ocean levels. The loss of reflective ice and increase the water which absorbs heat adds to the rising temperature in a cycle that is predicted to cause ocean levels to rise 1 to 4 feet by 2100. What is the global warming? Let us see. Sorry to interrupt you, Dr. Shaima, but we have lack of time. Please conclude your presentation within 2 minutes. Yes, It's a request. Really okay. Number three, deforestation. For every cornfield you see, chances are good there was one a forest in its place. As our population continues to increase, humans create more and larger farms, which means removing the dwindling numbers of forests. Forests are also cleared for the lumber that we use to build our houses and to make room for new houses. About 18 million acres to trees are clear cut every year for wood. This has devastating effects for the wildlife that once called those forests home. We can break our hearts from this picture. Finally, now, what should we do?
to stop pollution in all its forms, air, land, and sea. We should stop cutting down trees to take care of the animal biological diversity and preserve it, to start planting a tree around us, to start collecting plastic from the beaches, to fix our cars to reduce their exhaust, to stay away from overfishing, to work together for the benefit of our children in order to leave them available planet. We are now stealing their future and dealing with them very selfishly. Please think about your children, their health, their mind, and their mood. If they live in this polluted atmosphere and this severe weakness resource. Look, which of the two pictures do you want for your child? Obviously, the Finally, first one. the way to get started is to quiet talking and doing. Thank you. Thank you so much, Dr. Shaima. I really like your message that we have to work together for our children to give them a viable planet. Thank you so much for your time. Do we have Mr. Mazhar Hashmi with us? Please let me know if you can hear me. Mr. Mazhar Hashmi, are you with us? Okay. Mr. Naseemullah Shaheen, are you with us? Assalamu alaikum. Yes. Assalamu alaikum. Sorry, Mr. Mazhar is here. Okay, so Mr. Mazhar is founder of Green Express. So I would like you to share some thoughts. Over to you, sir. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you to manage to arrange such a big international platform on an international issue. टीम ग्रीन मूवमेंट और कोलैबोरेशन के साथ डिजिटल पाकिस्तान के साथ तो आप जा रहे हैं और जो combination of old and youth, it is required to cope with all these issues and problems across the globe. सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि what I am doing and what I have done. I am a teacher by profession, so taking my responsibility as a teacher, I would like to introduce a syllabus for plantation to teach them, my students and the next generation, what is needed and what will be needed in the future. तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए व्हाट इज द स्लोगन ऑफ माय वर्क, वो उर्दू में जरा एक शेर की शक्ल में, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. I have lots of complaints and lots of problems, but I always love to focus on what I have to do and what are my resources and how I can take work by them. तो उसमें एक मैसेज देना था, अपनी यूथ को मैसेज देना था, तमाम लोगों को मैसेज देना था. तो स्टार्ट मेरा एक मोटरसाइकिल बाइक के साथ है. आई हैव मॉडिफाइड माय बाइक टू कैरी द प्लांट्स टू डिफरेंट एरियाज एंड टुडे आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इवन कि उन्हें खुदा का खौफ, उन्होंने ये आज का दिन सेलिब्रेट करने का उन्हें ख्याल आ गया. इससे पहले यार 22 अप्रैल को जो गया बिल्कुल कोई इवेंट नहीं हुआ. 21 मार्च जो है वो हमारा जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, तो उसको भी लाइटली सा उन्होंने किया है. जब हम 10 बिलियन ट्री सुनामी के साथ जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जब हमारा डंका बज रहा है, तो हम इन इश्यूज को, अवेयरनेस को जब हम नहीं करेंगे, मेरा जाती ख्याल है कि जब तमाम लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचेगा तो कभी भी हमारी गवर्नमेंट 10 बिलियन वो ट्रीज का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा. माय फिलॉसफी रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन is associated with service learning, and I would like to teach my students by doing practically tree plantation that we should contribute our part in nation development. So with collaborating these ideas, I would like to tell you that we can make our nation and we can promote the idea of capacity building as well as leadership. So I have deep I will say proposal about it, but nobody is here to listen, worker like me. इसमें मैं एक बात ये भी आपको बताना चाहूँगा. Currently there are lots of organizations individually as well as collectively they are working to cope with the issues of climate change.
तो उसके ऊपर भी उन लोगों को एक पेज पे लेके आना, और बातें मेरे पास बेशुमार हैं, टाइम कम है, मैं जल्दी बात करना चाहूँगा। अभी आजम साहब ने जिन इश्यूज को एड्रेस किया है, आई सेकंड हिम। उसमें गवर्नमेंट जो है यूकलिप्टस की उन्होंने बात किया है, तो इसके ऊपर एक छोटी सी फिलॉसफी के साथ मैं बात करूंगा कि मदर अर्थ, व्हेन वी टॉक अबाउट मदर अर्थ, तो उसके लिए तमाम पौधे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं इसकी अगेंस्ट यूकलिप्टस सफेदा और फोनोकार्पस के खिलाफ में नहीं जाता, लेकिन आपको प्रोपोर्शन वो देना चाहिए जो सब, जिसमें सब पौधों को इंपॉर्टेंस मिल जाए, ताकि अब हमारा जो इकोसिस्टम है वो रन करे। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो लास्ट ईयर था 40% यूकलिप्टस उन्होंने अपनी नर्सरियों में उगाया हुआ था। इतना सारा खर्चा करने के बाद आप एक पौधे के पीछे पड़ जाएंगे, और वो भी जो माहौल के खिलाफ है, वो तो उसके ऊपर तनकीद है, तो ये मेरे ख्याल में गलत है। और दूसरे नंबर पे मैं इसमें ये बात करना चाहूंगा, आई हैव सम आइडियाज रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन। आई हैव प्लांटेड मोर देन 40,000 प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल। इस सिलसिला में जो डेज हम सेलिब्रेट है, मैं ऑल द डेज, आवर नेशनल हॉलीडेज, ऑन ईद हॉलीडेज, पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे, वट एवर द डे इट इज, इस पे मैंने इंडिविजुअली काम किया। फेसबुक के ऊपर मैं सिर्फ इसी चीज पे काम करता हूँ कि हम अवेयरनेस को रेज करें। तो मैं एक पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नेचर के जो जमीन के ऊपर जो इस वक्त पौधे हैं, जिनकी तादाद लगभग 30 खरब बयान की जाती है एक सर्वे के मुताबिक। जो जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो वो इसकी तादाद 60 खरब के लगभग थी, अब इससे भी कम है। और इसमें एक फिगर ये भी देना चाहता हूँ कि एनुअली 15 अरब दरख्त काटे जा रहे हैं और उसके बदले में 5 अरब लगाए जा रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं तो वो 5 अरब से भी कम हो जाएगी। वो इश्यूज बातें पूरी दुनिया कर रही है, बात देखनी है कि प्रैक्टिकल वर्क जो है वो किधर हो रहा है, और हम इस चीज का हल कैसे निकाल रहे हैं। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो पौधे उगते हैं वो जो फितरत उगाती है उसको पानी देने की जरूरत नहीं। तो हमें उन मॉडल्स की तरफ जाना होगा कि जिसमें हम कम एफर्ट में विद लो इन्वेस्टमेंट वी कैन ग्रो लॉट्स ऑफ ट्रीज। उसका छोटा सा आइडिया है कि मैं दरियाए चनाब के किनारे गांव में रहता हूँ, पिंडी मियानी मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो इतना सारा एरिया जब मैं देखता हूँ बैरन बंजर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक बीज चाहिए। आई मीन टू से आप कीकर का बीज है, एनवायरमेंट, ये इकोसिस्टम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो उसमें जब आप उस एरियाज के ऊपर, अभी रेनी सीजन आ रहा है, तो उसकी एक प्रेपरेशन आप मिलियंस में आप वो बीज ले लें, और इन एरियाज में उस वक्त उनको फेंक दें। किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, उसको वहां पे टीम्स बना के उनके जरिए जाएं, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप और ये चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ उनको कोलैबोरेट करें और वो फेंक दें। Thank you, Mr. Mazhar. We really appreciate your efforts, but we have only 9 minutes left. So I would like to invite Mr. Naseemullah Shaheen. He is Executive Director, Shaheen Environment Protection Organization. Please share your thoughts. You have only 3 to 4 minutes. Please concise your discussion. It's a humble request to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज ठीक है सर? Yes, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। Carry on, please. सबसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद SDGs एकेडमी और सर अमार जाफरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया करते हैं और इतनी अहम इश्यूज पर जो है वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमारे बहुत से कोलीग्स ने हुकूमती मसाइल पर भी बात की, प्लान्स के हवाले से भी बात की। मेरी ख्वाहिश है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है और जो लोकल सतह पर जो काम किया जा सकता है और जो सब पॉसिबल है और जो हम कर रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सिर्फ चंद लोगों का नाम है। अगर गवर्नमेंट बड़ी सी ख्वाहिशात भी जाहिर करे, आवाम और हम साथ ना दें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। शाहीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ जो हमने 2015 में किया था, उसके बाद लोकल सतह पर हमने देखा कि हम कम बजट में ज़्यादा काम किस तरह कर सकते हैं। उसके हवाले से हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया और स्कूल्स में हम गए। तकरीबन हर स्कूल में 500 बच्चे होते हैं, उनको हमने टास्क दिया कि हर बच्चे ने 2 पौधे लगाने हैं। तो बहुत कम बजट में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट 2 पौधे हमने बच्चों से लगवाए। और इसी तरह हमने
एक साल में तकरीबन 1 लाख पौधे लगवाए थे, जो कि सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपये हमारे अपने उस पर खर्च किए हुए थे। इसके अलावा मैं कुछ सजेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट को। जिस तरह आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो रोड्स होते हैं, नहरें होती है, इसके अलावा मुख्तलिफ जगह होती है, तो उनकी बाउंड्रीज पर अगर पौधे लग जाए, गवर्नमेंट लगा ले। गवर्नमेंट खुद नहीं लगवा सकती, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। हमारे लायक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको टास्क दे दे। और ये है कि लोग इसमें, पाकिस्तानी कौम के मिजाज भी ऐसे है कि इन चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते हैं और सबका जारिया समझ कर ये। जी मैं रोकना चाहूंगा तासफीन, आप जी आप 5 मिनट और रह गए, 5 मिनट और रह गए। मजरूल हक साहब ने हाथ रेज किया हुआ है, ये गालिबा पैनलिस्ट भी हैं आपके। मजरूल साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आपने हाथ रेज किया हुआ है। मजरूल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, चूंकि मुझे टाइम दिया जा चुका है, तो मैंने तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी थी कि तो इस तरह के वेबिनार्स इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक पेज पे लाया जाए, क्योंकि काम मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए उन लोगों के साथ जो वॉलंटरली काम कर रहे हैं। तो आपने उसमें जो ब्रिज का किरदार अदा किया है, तो सर इसको काइंडली आने वाले दिनों में इसको मजीद करें। और हम ये जो जब फील्ड में जाते हैं, ये पौधा लगाना है, ये नहीं लगाना, कोई लगा रहा है, कोई लगा रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो कम से कम हमें इनिशियली एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 2 to 3 पॉइंट है, और करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 33%। तो हम बहुत दूर हैं, हमें आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है सर। तो इसमें आप यूथ को जो आपने इन्वॉल्व किया है, यूथ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्लॉप है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम दे। थैंक यू वेरी मच। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे, जिस जगह कॉल करेंगे, आई एम अवेलेबल। और इस पे हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स है, गवर्नमेंट को हमें सुनना चाहिए, आप लोगों को सुनना चाहिए, ताकि उसके जो सॉलिड हमारी प्रपोजल्स हैं, सजेशंस हैं, उन पर काम होना चाहिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई इस अंदाज में हो कि हम मुल्क के लिए सोच रहे हैं, आइंदा कौमों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं। तो जो बात हमारी वैल्यूएबल है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी परसों मुलाकात हुई है वज़ीर ममलकत से, जो कि इसको डील करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये साथियों, चूंकि टाइम लिमिट है इसके अंदर, तरफे आपकी कोई रद्द नहीं किया मेंबर आपको कोई अभी? नहीं। अच्छा, अगर कोई मेंबर रह गया बोलने से, हेलो, कोई अगर मेंबर बोलने से रह गया तो बात खड़ा कर। जी बोले। हेलो सर। जी बोले। Assalamu alaikum. I am student of MS Environmental Sciences. My name is Ikramullah Khan and belong to SWAT. सर आज जितनी भी डिस्कशन हुई, तो हमारा मेन फोकस जो डिस्कशन मैंने सुनी, मैंने देखी, that are only up to trees and plantation, which is also the basic part. लेकिन जो environment का जो theme है, that is the ecosystem restoration. Like we don't have to care about not only care about plants, we have to care about all the species which are contributing to the nature, which are contributing to our ecosystem services, which are providing us energy, which are providing us air, which providing us food, which providing us water. So the basic thing is we have to look toward the ecosystem, not only to the plant, not how we are treating our ecosystem, what we are going toward. So the main thing. इकरामुल्लाह, आपका पॉइंट ठीक है, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, आप रहिएगा सिस्टम में। अगला प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है, और वो है सिंध के हवाले से। तो वो टीम तैयार हो गई है टीम। साथियों, कोई ऐसा तो नहीं है जो स्पीकर हो और अभी ना बोल सका हो? काइंडली बता दें मुझे। एनीबॉडी अनम्यूट करें, मुझे बताएं। एनीवन? यस सर, हम वी आर एक्चुअली यस सर। सर हमें मैम फौजिया अयूब का, इफ शी इज हियर। नहीं, फौजिया अयूब इज नॉट हियर राइट नाउ। आप बोले, आपने अगर उन्होंने आपको इनवाइट किया, 1 मिनट बात कर ले अपनी, कोई बात नहीं, बोले। No sir, sir I am the co-host with Tashmin. We are just trying to miss Fauziya. मैं बड़ी अच्छी बात है। मैं यही चाह रहा था कि जिनको इनवाइट किया ना काशफीन ने और आप लोगों ने, रहना जाए उसमें कोई। तो मैं 2 मिनट और स्ट्रेच कर लूंगा। काइंडली आप चेक कर ले, कोई स्पीकर तो रहता है कि आपका कोई? Sir, we are just मैम फौजिया you was the speaker, हम सिर्फ उनको इनवाइट करना था। if she is there, so नहीं है, अगर कोई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो बाकी ठीक है। अच्छा, इसका तो स्पीकर सारे खत्म हो गए। ये
یہ ڈاکٹر جویریہ بول چکی ہے, نظر آ رہی ہے جویریہ مجھے. ڈاکٹر جویریہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ He is not in our list. اچھا نہیں, ویسے مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر. جی ڈاکٹر جویریہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رائٹ جی, اس کا مطلب ہے ہمارے سارے اسپیکر ختم ہو چکے ہیں. لیڈیز جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور میں موومنٹ کا خاتمہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سدرا, آپ موومنٹ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں میری طرف سے کہ دے بی ویری کائنڈ, اور ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی فٹ پرنٹس ہیں, اور ہم آپ کو کرنا چاہیں گے جس طرح آپ سب لوگ بات کر رہے ہیں, اکٹھے کام کرنا ہے. ساتھیوں, آج سیریمنی ہے, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت لوگ ہوں گے, اس کے اندر آپ ضرور شرکت کیجیے گا. اور اس کے اندر میں انشاءاللہ پورا پلان انفولڈ کروں گا کہ 14 اگست تک ہمارے پاس تقریباً 2 ماہ ہے ہمارے پاس. 14 اگست تک ہم کس طرح پلاننگ کر کے یہ سارے نظام کو لے کے چلیں گے, اور 14 اگست کے اوپر سب مل کے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر پاکستان کی بات کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اسٹے کیجیے گا, بیٹے اعظم آپ ضرور اسٹے کیجیے گا, کیونکہ اب ٹیک اوور کرے گا ہمارا سندھ کا شعبہ. ابھی ایک پاز آئے گا, اس کے اندر ایک ویڈیو چلے گی اس کے اندر, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری دوسری ٹیم ٹیک اوور کر لے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور یہ گرین موومنٹ کا ٹیم کا میں گرین موومنٹ کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری ونڈرفل. سدرا, ابھی آپ کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا مجھے, آپ میرا پیغام ان کو پہنچائیے گا کہ ہم انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں ایک ویبنار کریں گے جو صرف گرین موومنٹ ٹیم کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹیک ٹیم